Hi guys, welcome to my YouTube channel. Leo tunaenda kuandaliwa mafuta ya avocado. Tunaenda kutumia avocado yenye imeiva kutengeneza hiyo mafuta. Reason being to use overripe avocado is because it has a lot of oil already. Unaekesha pani yako kwenye moto, unaekesha avocado zako, unabonda hadi ziwe laini, and you keep stirring on a low heat. Jifanye tu kama mtu anapikisha ugali hivyo. Keep stirring, don't give it a look back at unafanya kitu ndio ufanyishe. Just keep stirring until iwe hivi unavyoona. Funika kwa kifuniko chako, ngojea dakika 5 hivi, alafu fungua, alafu zungushia hivi, alafu toanisha kila kitu chenye kimekwamisha chini. Hata imebadilika, ile greenness imeisha, inakuja dark green hivi. Mimi sikuwa naitaka ikiwa imeungua, so nilitoanisha ikiwa like 3/4. Tafuta kitu, unaweza tumia kama karatasi, hii karatasi ya kufungiwa ya siku hizi, kuisieve, ndio inataka ifinywe ndio mafuta itoke yote. And if you're going to use the sieving, haitatoanisha mafuta yote, itabaki zingine. Second sieving iko na mashimo ndogo, hiyo ni ya kusievisha. So afadhali utumie karatasi ndio baadaye usieve, toanisha extra uchafu. Hii mafuta ni mzuri kwa nywele. Ukipakisha hii mafuta, no more itching, nywele inamea kumea. Wakati sasa ni msimu wa avocado, jaribu ile recipe, haitaki chochote. Na avocado yako na kuna mafuta ya nywele. Kwa wale wasio na nywele, hii itawasaidia sana. Ekesha kwa kidude hicho kama hizo, alafu una preserve. Unaona? Hii yangu naenda kuitumia kwa nywele. Ona venye mkono wangu unang'aa juu ya mafuta. Hiyo nilipakisha